Good afternoon, all. In the previous class, we have discussed some important formula for equality of a mean of population. In this class, we are going to discuss about the problem based on the equality of a mean of the population. Equality of a mean of the populations in this section, n is large. Many formulas are discussed in previous class. N1, N2 are large. In large sample case, sigma 1, sigma 2 known. Corresponding test static set equal to x1 bar minus x2 bar divided by root of sigma 1 square divided by n1 plus sigma 2 square divided by n2 follows standard normal distribution. Then sigma 1, sigma 2 unknown. Then corresponding test static set equal to x1 bar minus x2 bar divided by root of s1 square divided by n1 plus s2 square divided by n2. Next, third case, sigma 1 equal to sigma 2 equal to sigma condition, and sigma 1 and sigma 2 are unknown. In that situation, we use a test static set equal to x1 bar minus x2 bar divided by 1 sigma into root of 1 by n1 plus 1 by n2. This is the test static for large sample case. If sigma 1, sigma 2 known, test static set equal to x1 bar minus x2 bar divided by root of sigma 1 square plus sigma 2 square divided by n2. Then sigma 1, sigma 2 are unknown. Corresponding test static set equal to x1 bar minus x2 bar divided by root of s1 square plus s1 square divided by n1 plus s2 square divided by n2. Third case, sigma 1 and sigma 2 are unknown, and sigma 1 equal to sigma 2 equal to sigma. Sigma is the population sample standard deviation of the whole population. Next case, number of samples small. If sigma 1 and sigma 2 known, then corresponding test static set equal to x1 bar minus x2 bar divided by root of sigma 1 square divided by n1 plus sigma 2 square divided by n2 follows normal distribution, standard normal distribution. Then sigma 1 and sigma 2 are unknown. Corresponding test static is set equal to x1 bar minus x2 bar divided by root of n1 s1 square plus n2 s2 square plus s divided by n1 plus n2 minus 2 into 1 by n1 plus 1 by n2 follows T distribution with the degree of freedom n1 plus n2 minus 2. This formula in discussed in previous class. Then formula based problem is, I think we write this formula in previous class. The problem is this. Write down the problem. Question is this. The mean yield of wheat from a district A was 210 lbs with standard deviation 10 lbs per acre.
from a sample of 100 plots in another district B, in another district B, the mean yield was 200 lbs, standard deviation 12 lbs, from a sample of 150 plots. Assume the standard deviation of a yield in the entire plot. Assume the standard deviation of yield in the entire plot was 11 lbs. Test whether there is any significant difference between the mean yield of the crops in the two districts. Question is this: the mean yield wheat from a district A was, that is, mean of district A is 210 and with a standard deviation 10 per acre from a sample of 100 plots. So, this means a district A corresponding mean 210, standard deviation 10 and sample size 100. In another district B, the mean yield was 200, standard deviation 12 from a sample of 150. Sample size is 150 in plot B. Assume the standard deviation of a yield in the entire plot was 11 lbs. Entire standard deviation is given in 11 lbs. Test whether there is any significance difference between the mean yield of the crop in the two districts. This is the question. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഉണ്ട്, എയും ബിയും. എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ സാമ്പിൾ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് 210 ആണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ 10 ആണ്, സാമ്പിൾ സൈസ് 100 ആണ്. ഇൻ സെയിം വേ ഇൻ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ബി mean 200, standard deviation 12 and sample size 150. ഇനി entire പ്ലോട്ടിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. entire പ്ലോട്ടിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ആണ്. സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് 11 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെസ്റ്റ് വെദർ ദർ ഈസ് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ്. എനി ഡിഫറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മീൻ yield ഓഫ് ദി ക്രോപ്പ് ഇൻ ദി ടു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്.
മീൻ, അതായത് രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ മീൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് H0 എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീനിന്റെ ഈക്വാലിറ്റി ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ H0 എന്ന് പറയുന്നത് μ1 ഈക്വൽ ടു μ2. H1 എന്ന് പറയുന്നത് എനി ഡിഫറൻസ്, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് മീൻസ് വി ടേക്ക് എ ടു ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റ് μ1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു μ2. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു എനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ μ1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു μ2 എന്ന് എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ്, അത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. രണ്ട് ഭാഗത്തും വരും, ടു ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ഇനി നമ്മളോട് ഇപ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ, ഫസ്റ്റ് മീൻ സെക്കൻഡ് മീനിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണോ, ഫസ്റ്റ് മീൻ സെക്കൻഡ് മീനിനേക്കാളും ലെസ് ആണോ, പിന്നെ സുപ്പീരിയർ ആണോ ഇൻഫീരിയർ ആണോ, അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് എല്ലാം ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൺ ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് μ1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ μ2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ H1 എന്ന് പറയുന്നത് μ1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ μ2 ആയിരിക്കും. H1 ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് വൺ ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റിനകത്താണ് പെടുക. ഇത് μ1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു μ2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. ക്ലിയർ? ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസിൽ H0ഉം H1ഉം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് 100 ആണോ, district A in the number of samples 100 and district B the number of samples 150. Therefore, sample is large using a set test. Clear? Number of samples large ആണ്, greater than 30 ആയതുകൊണ്ട് number of samples large ആണ്. Therefore, we apply a set test. Then significance level. In this problem, the significance level is not given. Therefore, we take significance level is 5%. Level of significance 5%. For two-tailed test ആണ്. Two-tailed test set value എന്ന് പറയുന്നത് two-tailed test ആണെങ്കിൽ 5% സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവലിലുള്ള സെറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.96 ആണ്. ഇതാണ് ടാബുലാർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ടാബുലാർ വാല്യൂ. ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് x1 ബാർ ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ മീൻ x1 ബാർ ഈക്വൽ ടു given 210 and number of samples n1 equal to 100. First district A, district A is the number of samples n1 and standard deviation of a sample district A is standard deviation is 10. That means S1 equal to 10. Given that S1 equal to 10, S1 equal to 10 and district case of district A, then case of district B, x2 bar equal to 200, n2 equal to 150, number of samples of district B is 150 and standard deviation of district B S2 equal to 10, S2 equal to 12 and entire standard deviation is given, that is sigma equal to given that 11. In this case, what formula we using? Sigma 1 and sigma 2 are unknown and entire standard deviation sigma is given. What formula we using? Sigma 1 and sigma 2 are unknown. This formula, sigma 1 and sigma 2 are unknown and entire standard deviation sigma is given. Therefore, we use a test static is this, z equal to x1 bar minus x2 bar divided by sigma into 1 by n1 plus 1 by n2. Population standard deviation is not given in district A and population standard deviation not given in district A, but
entire standard deviation is given, that is sigma equal to 11. Therefore, using this formula, z equal to x1 bar minus x2 bar divided by sigma into root of 1 by n1 plus 1 by n2. That means x1 bar is 210 minus 200 divided by sigma is 11. 11 into 1 by n1. n1 is 100 plus 1 by n2. 1 by 50, which is equal to 10 divided by 11 into root of 250 divided by 1500 root of this value is using calculator. You can find it, and this calculated value is 7.04, and we get tabular value is 1.96. A calculated value greater than tabular value, we accept the hypothesis. Calculated value greater than tabular value means we accept the calculated value greater than tabular value means accept the reject the hypothesis. Greater ആണെങ്കിൽ rejection ആണ്. Reject the null hypothesis. Null hypothesis H naught is mu1 equal to mu2. Null hypothesis reject means accept the alternating hypothesis. Therefore, we accept mu1 not equal to mu2. പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായനോ? അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് എയും ഡിസ്ട്രിക്ട് ബിയും ആണ്. അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് എന്റെ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ആണ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ബിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ mu2 ആണ്. അപ്പൊ mu1ഉം mu2ഉം ഈക്വൽ ആണോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, mu1 ഈക്വൽ ടു mu2 ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് h0 ആയിട്ട് എടുത്ത്, h1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. ഡിഫറൻസും ചോദിച്ചാൽ mu1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു mu2 എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്, h1. അപ്പോൾ mu1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു mu2 ആണെങ്കിൽ 2 tailed ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം നോക്കുക, സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഈസ് വെരി ലാർജ്, therefore we use a set test. ഇനി ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 5% ടേക്ക് എ 5% സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവൽ. 2 tailed ടെസ്റ്റും 5% സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ലെവലും ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1.96 ആണ്. ഇത് സെറ്റ് നോർമൽ ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് 1.96 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സിഗ്മ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അൺനോൺ ആണ്, സെക്കൻഡിന്റെയും അൺനോൺ ആണ്. പക്ഷെങ്കിൽ
എൻഡയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എൻഡയർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, z ഈക്വൽ ടു x1 ബാർ മൈനസ് x2 ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ഇൻറ്റു 1/n1 പ്ലസ് 1/n2. സിഗ്മ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഫൈനൽ ആൻസർ 7.04 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടാബുലാർ വാല്യൂ ആണ്. ടാബുലാർ വാല്യൂ 1.96 ആണ്, കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ 7 പോയിന്റ് സംതിങ് ആണ്. കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടാബുലാർ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്ട് ദി ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ്. റിജക്ട് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് h നോട്ട് ഈക്വൽ ടു, അതായത് μ1 ഈക്വൽ ടു μ2 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്താ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് μ1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു μ2. അപ്പം രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെയും മീനുകൾ തമ്മിൽ മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതാണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്. ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ പോപ്പുലേഷൻ മീനും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലേ? പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് bulbs manufactured of X and Y manufactured of X and Y companies gave the following results. In X, Y, number of bulb used X 100 and Y 100. Mean life in hours. Standard deviation 82 and 93. Test whether any significance difference between the two mean of the company. Question is this: an electric bulb manufacturing of X and Y company gave the following result. Number of bulb used X 100 and number of bulb used Y is 100. Mean life is in hours is 1300 and X is 1300, Y 1245. Same way in standard deviation is given. We test whether any significance difference എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു മീൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി. അപ്പോൾ നമ്മള് ഈക്വാലിറ്റി ഓഫ് എ മീൻ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് H0 എന്ന് പറയുന്നത് μ1 ഈക്വൽ ടു μ2 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. H1 എന്ന് പറയുന്നത് എനി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ μ1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു μ2 എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ μ1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു μ2 ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ്. നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം വേ ആണ്.
അപ്പം ഇവിടെ തന്നത് x1 ബാർ x2 ബാർ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. x1 bar is mean of the first sample. x1 bar is 1300 and n1 is 100. S1 is 82. Similarly, x2 bar is 1248, n2 is 100 and s2 equal to 93. അപ്പോൾ ഈ this problem only sample standard deviation are given. Then corresponding test static set equal to only standard sigma 1 and sigma 2 are unknown. Then using test static is this formula, sigma 1 and sigma 2 are unknown. Using this formula and S1 and S2 denote the standard deviation of the group. S1 denote the standard deviation of the random sample. S2 denote the standard deviation of the sample. Therefore, Z equal to, using Z equal to x1 bar minus x2 bar divided by root of s1 square divided by n1 plus s2 square divided by n2 follows normal 0, 1. x1 bar is equal to 1248 minus root of s1 square is 82 square divided by 100 plus 93 square divided by 100. Calculating this in using calculator, 52 divided by root of 37 5724 plus 8649. Final answer 4 point something, 4.19. In this case, tabular value is 1.96. Calculated value is 4.19. Calculated value greater than tabular value. Greater ആണെങ്കിൽ accept the null hypothesis ആണ്. Sorry, calculated value greater than tabular value ആണെങ്കിൽ rejected ആണ്. Calculated value greater than tabular value, we reject the hypothesis. H naught is mu1 equal to mu2. We accept H1. Accept the null hypothesis H1. Sorry, alternating hypothesis H1. That means mu1 not equal to mu2. മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു.